Praise the Lord all. Let us listen to God's word of the day. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Isaiah chapter 41 verse 13. ఈ దినపు దేవుని వాక్యము. నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను, భయపడకుము, నేను నీకు సహాయము చేసేదనని చెప్పుచు నీ కుడి చేతిని పట్టుకొనుచున్నాను. యెషయా ప్రవచన పుస్తకము 41వ అధ్యాయము 13వ వచనము. आज परमेश्वर का वचन. क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा. यशायाह 41वां अध्याय 13वां वचन. ഇന്നത്തെ ദൈവവചനം. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിന്റെ വലം കൈ പിടിച്ച് ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് നിന്നോട് പറയുന്നു. യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 41:13 വാക്യം.